efforts to protect and promote human rights. Second, we are supporting media education as part of our efforts to protect freedom and democracy. Through education, we will help future generations properly understand the messages from the media and learn how to differentiate truth from falsehood. Third, we are striving to eradicate corruption. Through communication and in consultation with civil society, we've reinforced institutions such as the Public Interest Whistleblower Protection Act and the Comprehensive Integrity Assessment of Public Institutions. We've improved people's access to justice through the digitalization of the criminal justice system. We are also strengthening our efforts to eradicate corruption through legislation and institutions in a bid to promote freedom and advance democracy. Going forward, Korea will step up our cooperation with the international community in the spirit of solidarity and will share Korea's experiences and achievements in enhancing its democracy. Thank you. Timor-Leste. Excellencies, it is a real privilege to be able to share with your excellencies and all the participants in this great initiative of the Biden administration on democracy. We are a young democracy of only 20 years existence, but we are rated highly by Freedom House as the best functioning democracy in Southeast Asia. I would add one of the most functioning democracies in the whole of Asia, not only Southeast Asia. We also rank a very high, 0.17 by Media Watch in Brussels. We have a very dynamic multi-party political system. Since independence, we have held elections on the clock, like Swiss clock. But at the same time, it has to be a democracy that delivers. We started from ground zero 20 years ago with life expectancy below 60 years. Today, we have a life expectancy of almost 71. We had 20 medical doctors. Today, we have 1,200 medical doctors. Electricity was even in the capital only partial. Today, it reached 96.1% of the entire territory. In 2002, we had only few paved roads in the capital and a bit beyond. Today, we have across the nation. So democracy, to be credible, it has to deliver. Deliver in Buenos días a improving estas the horas. lives. Como pueden ver, ha comenzado esa cumbre por la democracia que se celebrará tanto a día de hoy como mañana jueves 29 y 30, cumbre por la democracia, organizada por Estados Unidos, por Joe Biden, patrocinada entre otros muchos, pues por Corea del Sur, a quien veían abrir este speech de hoy, esta jornada del día 29, insisto, cumbre de 2 días organizada por Estados Unidos, es virtual, ahí que está viendo cada uno con su particular fondo, y se realiza a nivel internacional, copatrocinada por Costa Rica, Países Bajos, Corea del Sur y Zambia. Veía en este momento también al representante de Timor Oriental. Ahora a Kishida Fumio, el primer ministro japonés. Escuchamos a Kishida y enseguida vamos relatando también algunas de las claves de lo que está ocurriendo en el día de hoy y de lo que está ocurriendo en esa cumbre que ya ayer tuvo una suerte de apertura por parte del secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken. Enseguida volvemos con ello. Act that has shaken the very foundation of the international order. The unity of the international community is now tested more than ever to maintain and reinforce the free and open international order based on the rule of law. As a non-permanent member of the United Nations Security Council and the G7 president of this year, Japan is determined to be at the vanguard of efforts to maintain and reinforce that international order. We must keep up our work to strengthen democracy through continuous and tireless efforts, including fighting against corruption, protecting and promoting human rights, and respecting diversity.
These efforts are also key to achieving a sustainable society. Democracy delivers a prosperous future. Democracy is driven by the people and is also supported by the people. Japan has incorporated a set of key values, including democracy, building on our history and culture. In our effort to share our experience with the international community, Japan has implemented various measures in a number of countries to support democratization, including improving judicial systems. And we have also been assisting in human resources development and institutional capacity building. There is no finishing line in the quest for democracy. Democracy needs tireless work. To that end, Japan has supported and will continue to support each country's own initiatives with a focus on people. That is Japan's unwavering commitment to democracy. Thank you very much. Intervención de Kishida, nos vamos a ir ahora hasta Taiwán. Enseguida resumimos ambas intervenciones porque es importante. Ambos son socios y de especial relevancia, además, en los tiempos de los Estados Unidos, que han visto además cómo, gracias a la suma de Japón, al llamado AUKUS, ese nexo entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos, gracias a esa suma, ahora hay patrulleros estadounidenses en las aguas internacionales cercanas a Japón que lindan muchas de ellas con China. Lo que a China le ha molestado. Después vamos con ellos, escuchamos también lo que dice desde Taiwán y analizamos esa situación mucho de lo que hay en el siguiente sector tecnológico con este socio de Estados Unidos que ahora participa en la Cumbre de la Democracia. Democracy does not come easily. If not protected well, our hard-won freedoms, human rights, and rule of law will not advance but recede. Following the first summit for democracy, the government of Taiwan, drawing on the strengths of public sector, civil society, announced 62 concrete commitments, aiming to enhance democratic resilience at home and abroad. These pledges related to such issues as fighting corruption, open government, countering disinformation. And we are pleased to say that since then, we have seen many tangible results. For example, even when the COVID-19 pandemic situation was still severe, we invited international experts to Taiwan to examine national reports on the implementation of international conventions. The panel's complete review of the UN Convention Against Corruption and 5 international human rights conventions, the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the Convention on the Rights of the Child, and CEDAW has ensured that Taiwan's democracy and human rights keep pace with international standards. Elsewhere, Taiwan's citizen judge system was officially launched in January 2023, allowing professional judges to directly engage with citizen judges who represent society's diverse opinions. And with the implementation of Taiwan's first National Human Rights Action Plan in May 2022, the protection of human rights is now incorporated into our nation's overall development plan and related policies. Taiwan also continues to amend legislation to eliminate barriers for LGBTQI+ persons to marriage, adoption, and health services. This is making Taiwan a more diverse, open, and inclusive society. Russia's invasion of Ukraine last February. Bueno, hablan desde Taiwán de la diversidad, del acercamiento, de la necesidad que tienen de implementar ciertas mejoras sociales. Es curioso que esté hablando la presidenta de Taiwán, sobre todo en lo que supone para China, en concreto, país no invitado en esta cumbre de la democracia. Me informa de que se oye un poco mal, enseguida tratamos de regresar. For example, in response to the call from the United States, Taiwan has donated $400,000 to the Global Anti-Corruption Consortium for global advocacy campaigns through Transparency International. We have also fulfilled our commitments to donate $1 million each to the International Fund for Public Interest Media and the International Religious Freedom Fund.
thus Bueno, les supporting decía, independent está media and hablando Taiwán, religious que no deja de freedom ser una around the invitación world. curiosa, habla de los Taiwan derechos continues sociales, de to los work adquiridos, closely de with the cómo esa international diversidad democratic crece, y lo community. hace For una presidenta de example, Taiwán que está the invitada a esta 11th cumbre de la Global democracia, Assembly of the mientras que quien World no lo está, por Movement ejemplo, for es China. Democracy, held in Taipei last Relevante year, este brought hecho, together sobre nearly todo teniendo en 200 cuenta que China democracy no advocates reconoce que from exista more than ese gobierno en 70 Taiwán. countries. Following an application by Foreign Minister Zhao Xie Joseph Wu, Taiwan also became an observer member of the Freedom Online Coalition and is now defending online human rights and freedoms alongside other countries. Meanwhile, through the Global Cooperation and Training Framework platform, Taiwan is working with like-minded countries, the United States, Japan, Australia, and others, on such key issues as anti-corruption, media literacy, and women's empowerment. This is enhancing national and regional democratic resilience. Taiwan won the support of many international friends. A ver si ahora me escuchan algo mejor, si pueden oír también mejor ese análisis que intentamos realizar acerca de lo que está ocurriendo con Taiwán y esa invitación a la cumbre de la democracia. Hay que tener en cuenta, insisto, acaba de terminar, que la presidenta de Taiwán está invitada a una cumbre en la que no está China del mismo modo, y en la que los distintos países que considera aliados Estados Unidos están sumando en esa cumbre de la democracia, insisto. Japón, hablando de la necesidad de estar más unidos, de reforzar los valores de las democracias plenas, ha dicho. Importante ese detalle de Kishida, insisto, porque en realidad todo esto enfoca un bloque evidente desde una perspectiva que se sitúa frente a China y, como es lógico, también frente a lo que se está conformando como ese bloque en el que se incluye a Rusia. Tiene mucho que ver con la guerra de Ucrania, pero en su mayoría tiene que ver con una suerte de guerra fría nueva, en la que China es un actor fundamental que hasta ahora jugaba un papel importante dentro de la globalización, pero mantenía una protección económica muy relevante, sobre todo de sus empresas, y que ahora está viendo cómo otros países hacen una jugada similar. Empezó con una serie de pequeñas prohibiciones por parte de Estados Unidos a algunas tecnológicas chinas y está terminando por el proteccionismo de las tecnológicas estadounidenses, que incluso Joe Biden promueve ahora con una ley estatal que directamente produzcan en Estados Unidos, y las injerencias que se producen en lo que China consideraba ese territorio de una sola China. Dentro de ese entorno, de ese territorio, precisamente el hecho de invitar a Taiwán, que dice su ministro de Defensa que se sienten amenazados por una posible invasión de China, y la respuesta de China cuando oye eso es: Taiwán no tiene un ministro de Defensa, el ministro de Defensa es chino. En esa misma línea, la invitación, la participación de Taiwán, como acaban de ver, tiene y cobra especial relevancia, más aún cuando hablan de defender la democracia, de defenderla frente a otro tipo de estados y frente a otro tipo de gobiernos, que es justo lo que tienen con sus vecinos, con China, y además hablar de la diversidad. Se ha puesto a hablar incluso de defender distintos modelos y de permitir modelos de familia que sean más expansivos, claramente contra esa política China, de defender también la elección sexual. Quiero decir, ha ido más allá de lo económico Taiwán y directamente está anteponiendo una serie de derechos sociales que considera prioritarios. Lo hace en un escenario que no es casual tampoco, que es esta cumbre por la democracia organizada por Estados Unidos, y defiende una serie de paradigmas que para ellos son importantes, pero sobre todo les sitúan frente a China. Volvemos hasta allí, escuchamos ahora al presidente de Filipinas. Well-established accountability mechanisms and policies to protect women and children. Our justice reform agenda acknowledges that real justice means the humane treatment of persons deprived of liberty and efficient prosecution of cases. In this light, we are pouring resources and energy into improving the processes in the investigation of cases and the witness protection programs. In the Philippines' continuing campaign against illegal drugs, we continue to focus on strengthening our programs on rehabilitation, prevention, education, and assistance to drug victims and their families, ensuring transparency and accountability on law enforcement operations. Our joint program on human rights, or UNJP, which we launched with the United Nations in 2021, has shown significant progress in fostering consensus building and collaborative partnership in a broad range of target areas. Its capacity building and technical cooperation framework complements our efforts with respect to investigative and accountability mechanisms, improved data gathering on alleged police violations, civil society engagement, strengthening national mechanisms to support our commitment
in various human rights agreements and human rights-based approach to drug control and counterterrorism. The UNJP affirms the power of partnerships and the framing of human rights as a space for genuine, constructive, and transformative dialogue and cooperation. It is a testament that partnerships flourish when they uphold human dignity and freedom, empower stakeholders, and respect the agency of states to strengthen their institutions. Let me emphasize, the rule of law prevails in the country. Our criminal justice system is fully functioning. We continue to improve mechanisms such as the AO35 Interagency Committee to enhance accountability. The Philippines' commitment to fight impunity for atrocity crimes is solid and unwavering, notwithstanding the withdrawal of the country for the Rome Statute. The Philippines has a national legislation punishing heinous crimes. We have vigorously exercised our jurisdiction to investigate and prosecute crimes, including those allegedly committed in the context of the anti-illegal drugs campaign. The Philippines will continue to engage countries bilaterally and in international platforms. Aquí cada uno, si me permiten, y ahora que ya se escucha bien, barre para su casa. En Filipinas, hablando del control de drogas, de la necesidad de que los distintos países no solo implementen ayuda, sino que implementen unos controles reales para lo que evidentemente en Filipinas es una lacra, que es ese movimiento de distintos cárteles y como paso, primero como sitio fundacional de muchos cárteles, pero sobre todo como lugar de paso de esos entornos de la droga. Filipinas, insisto, hablando de esto, de la necesidad de reforzar la seguridad y de hacerlo a nivel internacional. Pide cooperación, pide ayuda y evidentemente ensalza también la amistad que tiene para con los Estados Unidos. Aprovecho para disculparme de nuevo por esos pequeños fallos que hemos tenido en cuanto al audio de la transmisión al inicio y les agradezco, como no puede ser de otra manera, que estén siempre al otro lado. Hasta aquí, Filipinas, insisto, cada uno barriendo para su particular entorno, condenando determinados crímenes, dice que condenarlos todos, evidentemente en lo que supone y por lo que supone el hecho de sumarse a Estados Unidos en ese conflicto contra Rusia, pero también habla de lo que a ellos les importaba, que era esa parte del narcotráfico y de la lucha contra los cárteles de la droga. Participa ahora Nepal, ya saben que son pequeños extractos, son grabaciones e intervenciones virtuales, no todos son grabados, algunos lo hacen en directo, pero la mayoría, al ser presidentes, ya les digo yo, que lo graban para no equivocarse. Pero lo cierto es que están mandando estas intervenciones, insisto, Cumbre por la Democracia, se celebra entre hoy y mañana, aunque ayer tuvo ya, si me permiten, durante esta intervención de Nepal, ayer tuvo ya una pequeña apertura, una ceremonia de apertura, protagonizada por el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken, donde estuvo invitado Dmytro Kuleba, el ministro de Exteriores ucraniano. Un momento en el que además aprovechó para decir algo muy, muy trascendente a Antony Blinken, que es que no se puede pedir ahora mismo un alto el fuego en Ucrania. Porque eso supone que mientras se negocia y no se negocia la paz, existe un conflicto que se quedaría congelado. Y eso supondría para Rusia consolidar las posiciones actuales que tiene tomadas en Ucrania. Esa es la perspectiva de Antony Blinken, es la perspectiva del gobierno de Joe Biden, y en esa línea trabajan por la paz, sí, pero lo hacen desde el prisma de quien todavía vive y pervive el conflicto, porque congelar, lo dicen, es consolidar posiciones y no van a permitir que eso suceda. Además, y respecto a la paz, el propio Blinken señaló que no trabajan en un plan de paz guiado como está haciendo China, insisto, porque vuelve a ser reconocer la realidad territorial actual, sino que parten de la base de esos 10 puntos que expuso ayer Kuleba desde Ucrania, y que supone que para empezar a negociar la paz se tiene que hablar desde el prisma territorial inicial, es decir, desde que se produjera la invasión territorial de Ucrania por parte de Rusia. Vamos a ver qué dice de todas formas el presidente nepalí. A domestic front and engage with destination countries to create better conditions of employment for them. We are working on 2 bills, namely the bill to amend the existing Prevention of Corruption Act and the bill to amend the Commission for Investigation of Abuse of Authority Act. We will ensure their passage by the Parliament. We are determined to implement the policy of zero tolerance against corruption. Nepal's homegrown peace process has been uniquely successful. The only remaining task of the process is transitional justice. We are committed to introduce the amendment bill in the current parliament session that will capture the spirit of comprehensive peace accord, ruling of the Supreme Court,
relevant international commitment, concern of the victims, and help building reconciliation in the society based on ground realities. Nepal has come a long way in consolidating peace and democracy. We must now address the challenges on poverty and underdevelopment and improve people's economic condition to sustain the political gains. We count on continued support from our partners as we pursue the implementation of SDGs and graduate from the status of least developed country. I thank you. India. I thank President Biden. Bueno, les iba a molestar, pero vamos a escuchar a Narendra Modi, al primer ministro indio, que tiene especial relevancia. Además, fue quien acogió la última cumbre de G20, a ver qué puede decir. I join you today with the greetings of almost 1.4 billion people of India. Democracy is a way of life for each one of them and had been since ages. That is why India's own freedom movement were deeply rooted in democratic values, and it inspired many other freedom struggles and civil rights movements across the world. The liberal democratic values in India's constitution continue to be a beacon of hope for others. And today, India's experience of democratic development continues to be a role model. It is based on inclusive efforts and shared gains. Friends, free and fair elections, along with peaceful political transition, are the bedrock of modern democratic systems. In this, India has considerable experience and expertise and a great track record. We are committed to sharing all our lessons with other democracies. Our election commission regularly sends observers to elections in other countries. Over the years, thousands of foreign election officials and legislators have been trained by India in the conduct of free and fair elections. And in democratic legislative processes, India's public auditor is regularly engaged by international organizations to vet their systems, process, and accounts. Our legislators engage with their global peers in the International Parliamentary Union, the Commonwealth Parliamentary Association, and in many other fora. These and many more such engagements across all our institutions enable a healthy exchange of best global democratic practices. Friends, we are also committed to promote the principle of democracy during our ongoing G20 presidency. That is why we decided to shape our priorities in consultation with over 120 countries of the Global South. India's democracy will always remain an inspiration for the world. That is our endeavor, and that is our promise. Thank you. Thank you very much. Maldives. Bueno, les cuento, no sé si lo están escuchando, dice Rothschild, por cierto, que qué países conforman esto. Bueno, efectivamente, no todos menos Rusia y China, pero hay algunos
pocos que no están invitados, efectivamente, como pueden ver, y por las intervenciones que estamos viendo. Narendra Modi, desde India, comentando la necesidad de fomentar los valores democráticos como están haciendo todos, por eso esto se llama Cumbre por la Democracia y se celebra, insisto, entre hoy y mañana. Relevante de lo que ha dicho Modi, que ellos están por preservar los valores de la paz, que sus legisladores trabajan también en esto, que en esto están en conversaciones con los distintos países, en una referencia evidente a lo que está ocurriendo en ese conflicto entre Rusia y Ucrania, y donde China, que tiene buenas relaciones también con India, pues ha intentado mediar, y en ese sentido habla India de que cualquier esfuerzo por la paz siempre es bienvenido y que sus legisladores, quienes trabajan por ello en India, están precisamente también en esa labor de promover la paz y la democracia. Más allá de este tipo de palabras, Modi, hay que recordar, lo decía, sigue tratando de producir sinergias con los distintos países, y en ese sentido hay que recordar primero los acuerdos que tuvo con el petróleo ruso, que insisto, apuntaba bien Roskilde, no está invitado, pero es verdad que es uno de los que más petróleo le ha vendido a la India, porque India se ha beneficiado de que el precio, el tope al gas o el tope al petróleo estuviera como está, y ha sido uno de los principales compradores por debajo de ese precio, es verdad, mediante ciertos arreglos a Rusia, para después vendérselo con bastante beneficio, entre otras muchas cosas, a Europa. Una India que ha firmado este tipo de acuerdos con Rusia, que ha firmado también acuerdos de expansión comercial y de intercambio de las exportaciones con China, pero que eso no ha sido óbice, no le ha impedido a su vez firmar también acuerdos, por ejemplo, con Australia para la implantación de empresas australianas en el país y para la exportación de bienes indios precisamente hacia Australia, con unas relaciones comerciales que no se habían visto en los últimos más de 20 años entre ambos países. Y además hay que recordar también que, aparte de acoger el G20, ha mantenido buenas relaciones con unos Estados Unidos que, como pueden ver también, le incluyen en esa lista, en esta invitación a la Cumbre por la Democracia. Insisto, esta cumbre, día de hoy y mañana 30, no la celebra exclusivamente Estados Unidos, sino que, siendo a nivel internacional, está patrocinada por Costa Rica, por Países Bajos, por Corea del Sur y por Zambia. Volvemos hasta esa conexión y seguimos relatando. De momento es verdad que faltan actores principales para cuando, o si quieren ustedes ir siguiendo también un poco el orden de intervenciones, nuestros compañeros aquí de redes han puesto un poco esa previsión. Si quieren, a partir de las 12 está previsto que hablen, aunque van con retraso, como pueden ver, con una media hora de retraso, Joe Biden desde Estados Unidos, Antonio Guterres desde la ONU y Giorgia Meloni desde Italia. Será a las 2 menos 20, estamos hablando de la Central Europea, cuando participarán los primeros ministros de Japón y de Irak. Hemos visto, sin embargo, también a ese primer ministro japonés ya con esa leve intervención. Insisto, esto que estamos relatando y las intervenciones de Rishi Sunak desde Reino Unido, de Olaf Scholz de Alemania o desde Francia con Emmanuel Macron a partir de las 3 de la tarde, son intervenciones que no son este tipo de grabaciones que estamos viendo ahora de distintos países enviando esa suerte de vídeo, sino que son intervenciones como las que se produjeron ayer con esa intervención de apertura de Antony Blinken, en las que hay un intercambio de ideas y de opiniones entre ambos y el moderador, que no sé si volverá a ser el propio Blinken en el día de hoy. A la espera de todo eso, estamos viendo este tipo de intervenciones más cortitas, en las que cada uno pues va relatando ese apoyo que tiene hacia la Cumbre por la Democracia, en lo que en realidad pues suele ser un sinnúmero de palabras, bueno, bien armadas, la defensa de la democracia, de los valores de la libertad, etcétera, etcétera, pero que nadie negaría desde ningún sitio. Resulta difícil oponerse a eso. De momento no están siendo específicamente o todos están no siendo muy claros al respecto de lo que ocurre, de ese telón de fondo, de ese elefante en la habitación que viene a ser la guerra entre Rusia y Ucrania, la invasión de Rusia y de Ucrania, y por supuesto esa suerte de guerra fría que se está produciendo y que está armando claramente dos bloques. Y si no, miremos las ausencias en esta Cumbre de la Democracia y entenderemos cuál es ese segundo bloque. Vamos a volver hasta allí. Hablan ahora mismo desde Armenia. By the Reporters Without Borders, improving its positions by 12 points. Last year, Armenia improved its positions by 7 points in Democracy Index, published by Economist Intelligence Unit. The government of Armenia continues tackling climate change for building a low-emission energy sector and a vibrant green economy. We have made progress in the International Energy Ranking.
Energy Trilemma Index 2021, taking the 53rd place among 127 countries. Along with strengthening the democratic institutions in our country, in September 2022, we had to encounter an aggression against the internationally recognized territory of the Republic of Armenia, which resulted in the occupation of part of our sovereign territory by Azerbaijan. It was back in September that we felt the union of democracies and the clear condemnation of aggression against Armenia. I want to take this opportunity and extend our gratitude to the United States and other partners that helped us stop the further incursion through diplomatic engagement. Armenia feels strongly about the human rights violations across the world, and there is a lot that we need to do together to prevent genocides, ethnic cleansings, and atrocities. Whatever is happening with Armenians in Nagorno-Karabakh today, the blockade of the Lachin corridor by Azerbaijan, the only route connecting Enkay with Armenia, and the humanitarian crisis as a result is definitely an attempt of ethnic cleansing of Armenians in Nagorno-Karabakh, and we cannot turn a blind eye on that. At the same time, I reiterate that Armenia remains committed to the peace process with Azerbaijan. We are convinced that there is no alternative to the peaceful development of the region, and that sticking to democratic values will help us find a way to peace. Ladies and gentlemen, democracy is work in progress, and we will proceed with new commitments by setting a new benchmark for Armenia in the global democratic rankings. I believe in the power of democracy for peace, for freedom, for happiness. Thank you. Bueno, relevante, decía yo, esto que está ocurriendo en concreto, porque cada uno barre para su casa. Lo hemos dicho varias veces, pero es que está ocurriendo exactamente eso. Quiero decir, como han podido comprobar, Armenia habla del conflicto que tiene para con Azerbaiyán y cuando se refiere a la paz ni menciona a Rusia, ni Ucrania, ni nada. Se limita a explicar que no debe haber ese conflicto entre determinadas minorías, que se debe respetar a todas las etnias y que en esa misma línea la paz entre Azerbaiyán y Armenia debe ser posible, más que probable, y además debe contar con la ayuda internacional y, bueno, pide ayuda a grandes países para esas mediaciones cuando se necesitan, en esta apelación a Estados Unidos. Insisto, cada quien barriendo para su propio negociado en esta suerte de intervenciones previas a las que vendrán a partir de los próximos 10 minutos aproximadamente, cuando termine este tipo de intervenciones, que serán, entre otras muchas, la del presidente del Ejecutivo estadounidense Joe Biden, Antonio Guterres desde la ONU, Giorgia Meloni desde Italia, y a partir de ahí distintos primeros ministros hasta las 3 de la tarde, donde se producirá la aparición, digamos, más europea, ¿no? Más allá de la propia Meloni, estarán allí a partir de las 3 de la tarde Rishi Sunak desde Reino Unido, Emmanuel Macron desde Francia y Olaf Scholz desde la Cancillería germana. En medio de todo eso, pues seguimos con esta suerte de vídeos de intervenciones virtuales que se han sumado a la Cumbre por la Democracia, que se celebra entre hoy y mañana, cumbre auspiciada por Estados Unidos, copatrocinada por Costa Rica, Países Bajos, Corea del Sur y Zambia, Corea del Sur que ya ha mandado también su propio vídeo de intervención, y son curiosas también las maneras, si me permiten, y cómo cada uno va eligiendo su fondo particular y su tema particular para hablar de todo esto, en lo que supone claramente para muchos una exposición mediática, bueno, que no suelen tener, y para hablar de esos conflictos, insisto, como estaba haciendo Armenia, que quizás están más olvidados desde el punto de vista de la opinión pública, como ese de Armenia con Azerbaiyán. Cada uno con sus pequeñas cuitas. Lo veíamos con Armenia, lo veíamos con Filipinas y la droga, y evidentemente lo veíamos con Taiwán, en lo que quizás un conflicto más sonado, en lo que toca precisamente de socio a Taiwán con Estados Unidos, intentando precisamente enfrentar a China en el siguiente salto en la carrera por el siguiente salto tecnológico. Vamos a volver hasta esas intervenciones, recordándoles, eso sí, insisto, que a partir de debiera ser ya, pero van con retraso en todo esto, aparecerá por aquí, entre otros, Joe Biden, el presidente estadounidense, también Antonio Guterres desde la ONU y Giorgia Meloni, la primera ministra italiana. Volvemos y devolvemos esa conexión
hasta ese entorno virtual de la Cumbre por la Democracia. Furthermore, we intend to introduce a code of conduct for parliamentarians. As for strengthening of the anti-corruption ecosystem, we have made remarkable progress. This is reflected by the fact that the Financial Action Task Force has removed Mauritius from its list of jurisdictions under increased monitoring due to strategic AML-CFT deficiencies. Soon after, both the European Union and the United Kingdom did the same. Our government remains determined to apply the highest standards of a zero-tolerance culture in the fight against all forms of malpractices. Excellencies, it is our profound conviction that the world does require better quality democracies which can rise to the expectations of our times. Thank you. Georgia. Excellencies, ladies and gentlemen, on behalf... Nos vamos a quedar en Georgia, por lo que pueda ser y por lo que pueda tener de relevante respecto de Rusia, y enseguida comentamos también lo que ha dicho Islas Mauricio, que no deja de ser relevante, en tanto que ha hablado también del sector bancario y de cómo Estados Unidos y Reino Unido, ha dicho, refiriéndose en concreto a ellos, deben mejorar parte de su legislación y de su regulación, sobre todo si quieren mejorar también el intercambio de información con otros países. Pero vamos a escuchar a Georgia. And those of constructing democratic institutions. Destructive challenges face us all in the varied forms of polarization, disinformation, pandemic, social tensions and discrimination, conflicts and occupied territories. These challenges, fueled from within or from outside our borders, ultimately end up eroding people's trust in their governments, institutions, and in democracy itself. However, none of us had realized that the world would be confronted to an ever more direct, brutal, and all-out challenge in the form of Russia's military invasion of the Ukraine, causing unimaginable destruction, suffering, human loss, and human rights deprivation. The war against Ukraine is indeed a war against democracy, freedom, and human dignity. And the consequences of unchecked authoritarian regimes with ancient and long-lasting imperialist ambitions appear here. A reminder that democracies need to be strong inside, it is supported by united civil society and united on the international scene to defend the long-held principles of international law. When we convene today, in even more difficult times, we have to reaffirm our unwavering support to our common values, our solidarity, and deliver on our commitments. Georgia, despite its tense geopolitical environment and internal tensions, has succeeded in advancing on two core priorities. National human rights strategy has been finalized, national action plan to eliminate violence against women, and measures to strengthen women's economic empowerment have been adopted. Election reform has been adopted. Nonetheless, another of our set priorities to further judicial reform through an inclusive process. Importante esta intervención desde Georgia, que se está produciendo desde Georgia, si lo prefieren, en tanto que por fin se ha mojado alguien para hablar de terceros países de forma absolutamente directa. Habla de que hay que apoyar a Ucrania, de que le unen unos valores democráticos y de solidaridad y de defensa de los derechos humanos y que se debe apoyar en todo momento a este tipo de valores y a Ucrania frente a otros regímenes que ha llamado imperialistas y autoritarios, como los que estamos viviendo y como los que estamos viendo que invaden precisamente a estos países que defienden la democracia y la solidaridad. Hay que estar a su lado, no se puede fallar en esa medida y tenemos que estar todos juntos en esa unión por la democracia, insisto, frente al imperialismo y el autoritarismo. Así es como señala Georgia, sin decir Rusia, pero citando claramente a Rusia, en tanto que es quien ha invadido Ucrania. Muy relevante esta intervención, se posiciona claramente, como venía haciendo en los últimos días también, y como en realidad, si quieren o si pretenden conservar su independencia, habida cuenta que lo que, según este tipo de países, está tratando Vladimir Putin es de recuperar
parte de la URSS, bueno, pues en ese sentido no podía no posicionarse Georgia como lo está haciendo y no está defraudando. Importante, les decía yo, algunas de las puestas en escenas y cómo se estaba, ahora justo han cambiado a Islas Seychelles, pero decía, importante la puesta en escena, fíjense cómo en Seychelles está su bandera, pero fíjense también cómo en la de Georgia estaba, uno, la bandera de Georgia, la de la independencia de la URSS que se utilizaba previa a Georgia y la de la Unión Europea. Las tres banderas contaban para Georgia mientras precisamente exponía esos motivos. Dice valores de defensa, valores de democracia, valores de defensa de los derechos humanos y de la solidaridad. Muy relevante esto de Georgia, que insisto, se posiciona claramente contra Rusia porque teme también en algún punto que todo esto, si se engorda, si se permite que termine sucediendo en Ucrania lo que está pasando, pues termine ocurriéndoles también a ellos que de alguna manera reciban alguna suerte de invasión. Dicho todo esto, se vuelve a posicionar de parte del gobierno de Volodymyr Zelensky. Antes de esa intervención escuchábamos también a Islas Mauricio, hablar de la necesidad de que si se quiere mejorar la regulación financiera a todos los niveles, Estados Unidos y Reino Unido no permitan que la banca se mueva de determinada manera y sobre todo no permitan que la regulación sea tan laxa con los intermediarios. Un palo importante, el primero quizá que recibe Estados Unidos en la mañana de hoy, habida cuenta de que es una cumbre que organizan ellos y en la que están invitados, bueno, pues casi todos los países, algunos que han rechazado o no han podido, incluso véase China, otros pues no han sido invitados, véase Rusia. En todo caso, y en este sentido, insisto, única concesión o única referencia negativa que se ha tenido para con Estados Unidos ha sido con respecto a la banca. Y sobre ese tema, por cierto, les contamos también que Joe Biden ya ha hablado en varias ocasiones, lo hizo anoche y lo ha vuelto a hacer hoy, de que hay que mejorar la regulación, que no ha terminado la crisis bancaria como tal y que ahora hay que implementar una regulación acorde con lo vivido que solucione los problemas en los balances de la banca, especialmente mediana y pequeña. Vamos a ver qué sale de ahí y además tendremos también aquí, y se lo contaremos al propio Joe Biden, no en negocios de televisión, sino en esa cumbre de la democracia, que, insisto, está auspiciada por Estados Unidos y que, en teoría, debiera de contar ya con esa intervención desde hace casi una hora, pero va con retraso incluso esta exposición de intervenciones que, como pueden ver, en realidad son intervenciones ya pregrabadas que ahora, bueno, pues les envían y nos está emitiendo esa cumbre, esa organización de la Cumbre para la Democracia. Vamos a ver qué dicen de Seychelles, si también se quieren referir, por ejemplo, al sector bancario. Enseguida les venimos contando todo lo que allí suceda. 77 ushered in an era of 43 years of undemocratic rule. The coup d'etat killed our burgeoning democracy and left behind unhealed wounds. In order to unify the country and heal the wounds of the past, the Truth, Reconciliation, and National Unity Commission was established in 2017 to investigate and settle claims of illegal imprisonment, torture, disappearances, arbitrary arrest, forced land acquisitions, and other alleged human rights abuses stemming from the regime of the 1977 coup d'etat. The adoption of a new constitution in 1993 and the transition of power to the opposition in the legislative branch of government for the first time in 2016 since 1977 were some important milestones in our long road to democracy. Democracy building led to the establishment of several significant democratic institutions. In 1993, for example, the Office of the Ombudsman was created and has since been contributing to the process of good governance, transparency, and accountability. In 2016, the National Assembly of Seychelles passed legislation establishing the first independent anti-corruption commission with investigative powers. In the same year, laws were passed to strengthen the country's legal anti-corruption framework. In 2018, the Seychelles Human Rights Commission, an independent and self-governing body, was formed to promote and protect human rights. The Access to Information Act, adopted in 2018, led to the creation of an information commission with the responsibility
to provide government information and resources to citizens for particular disclosures. All these measures and our citizens' aspirations for democracy added momentum to the democratic movement that culminated in the peaceful transfer of power after 43 years of the same party in office following the October 2020 presidential and parliamentary elections. This historical achievement reflects our country's strong democratic values and remains a model to be followed by many other countries. Seychelles is the 12th smallest country in the world in terms of land area. We are also one of the youngest nations, the first human settlement in our country having been established only 2.5 centuries ago. And we have barely half a century of experience in statehood. Despite the bumpy journey, or perhaps because of it, our democracy has come of age. We have a lot to learn from other democracies. Bueno, si me permiten, está hablando de Seychelles, de que es una nación joven, de que son el 12º país más pequeño del mundo y de que a pesar de eso, bueno, pues están intentando fortalecer los valores democráticos. Dice, tras 48 años en el poder, del mismo partido, de la misma forma, ahora se ha producido por fin un relevo, se hizo en 2020 y estamos intentando fortalecer esos lazos. Es un claro compromiso, dice, de nuestro país para con precisamente estos objetivos democráticos que tanto están luciendo, ¿no? En esta cumbre, que de hecho se ha llamado así, Cumbre para la Democracia, auspiciada, insisto, por los Estados Unidos. Como pueden ver, un sinnúmero de países, ahora Tanzania, con su presidenta, Samia Suluhu, bueno, están interviniendo de manera recurrente en esta cumbre con pequeñas entradas, pequeñas intervenciones, valga la redundancia, donde en realidad cada uno está hablando de su particular película, exponiéndose al mundo, ¿no? En este sentido, desde Seychelles, bueno, pues hablaban de cómo están intentando compartir información, de la necesidad que tienen de que esa información, hablando desde el punto de vista, decía, de aquello a lo que los ciudadanos tienen acceso, desde el control de datos y la información que pasa por Internet hasta la parte bancaria o cuál es la mejor manera o la manera más correcta de garantizar una limpieza, una higiene en el sistema democrático y de voto. Cada uno con lo suyo, insisto. Filipinas hablaba de la necesidad de luchar contra el narcotráfico, de luchar contra los cárteles de la droga. Hablaban desde Islas Mauricio de la necesidad de implementar una mayor regulación y de no culpar siempre a un tercer país de lo que ocurre con los abusos bancarios que en realidad tienen que ver, y ha citado directamente, con grandes bancos estadounidenses o británicos, y cada uno habla de lo que le compete. Armenia de lo suyo, de esa lucha por sofocar la persecución de algunas minorías étnicas, o Georgia, y en ese sentido igual sí tocaba más a ese conflicto que se ha convertido ya o tiene una naturaleza global, como es la invasión de Rusia en Ucrania. Bueno, pues hablaban desde Georgia de que hay que estar y de la necesidad de defender la democracia desde el lado de Ucrania contra el autoritarismo, ha dicho, y el imperialismo que están invadiendo precisamente las fronteras del pueblo ucraniano. Vamos a volver a ver cuál es la película, en este caso, si me permiten la broma, que tiene Tanzania y que está contando a estas horas. Currently, like many other countries, our country is working hard to strengthen, refine, and consolidate its democracy so that it meets the aspirations of its people and the world at large. Your Excellencies, since March 2021, the government has embarked on an ambitious but necessary mission to continue strengthening our democracy. In December 2021, we began intensive consultation with stakeholders on the future of multi-party democracy in Tanzania. The task force was established to look into the matter and came up with the recommendations on how best to achieve that objective. Among the recommendations are reforming the legislation on national elections and political parties, as well as reviewing the constitution, which aimed at creating a conducive environment for free and fair election. I can gladly inform you that our government is already working on and implementing some of those recommendations.
For instance, the government is already working on amending the electoral laws. Similarly, a ban on political rallies and meetings has been lifted in January this year, just as we did previously with the reopening of the banned media outlets. Political reconciliation is also underway under my 4 R's agenda, which stood for reconciliation, resilience, reforms, and rebuilding. I've made it clear to my fellow citizens that building democracy is everyone's responsibility, regardless of their political ideologies. Your Excellencies, democracy can only thrive where human rights are respected and rule of law is observed. Our government has then given high priority the promotion of human rights in the country, and restrictions on the enjoyment of human rights have been removed. The government has also launched a 3-year legal aid campaign to ensure access to justice for all in Tanzania. Equally important, the government has set up a commission for reviewing the criminal justice systems, whose recommendations will undoubtedly improve the dispensation. Lo que yo les digo de que cada uno habla de su libro, pues tal cual. La presidenta de Tanzania hablando de las dificultades que tienen gran parte de la ciudadanía, también según la etnia y las formas de acceder al sistema judicial, incluso al sistema público de empleo, y de cómo hay que luchar contra eso y precisamente garantizar los derechos de todos los que están bajo el paraguas democrático. Dice que, de hecho, defender la democracia o los valores democráticos pasa por ahí, por garantizar que todo el mundo tenga un acceso igualitario al sistema judicial del país. E insisto, dice que por esto se viene luchando desde hace años en Tanzania y que es algo que están intentando y que cree que están consiguiendo también cambiar, que se trate a todo el mundo de manera justa e igual, en particular, insisto, en el sistema penitenciario, pero también habla de ese acceso a los empleos públicos o de la educación. Bueno, cada uno, insisto, hablando de lo que en particular le toca más de cerca. Es un momento de exposición mediática y cada uno de los presidentes, pues bueno, lo está utilizando como mejor le parece estos 4 o 5 minutos que tiene cada uno en esa intervención en la Cumbre de la Democracia. Cumbre de la Democracia que, insisto, se celebra entre hoy y mañana, 29 y 30, aunque ayer tuvo también al secretario Antony Blinken haciendo una suerte de ceremonia de apertura donde estuvo invitado el ministro de Exteriores ucraniano. En este sentido, preguntaba alguien en el chat si Rusia y China no están en la cumbre. No están, pero sí están pues países como en este caso Irak. Ahí vemos a Mohamed Shia al-Sudani, el primer ministro iraquí. Vamos a escucharle enseguida. Les decía, si están ustedes esperando intervenciones de Joe Biden, de Giorgia Meloni o de Antonio Guterres, desde la presidencia de Estados Unidos, de Italia o de la propia ONU, de la Secretaría General de la ONU, en teoría debieran de estarse produciendo ya, pero van con retraso en esta suerte de intervenciones que estamos viendo, donde por cierto Irak, disculpen la broma, ya hace hasta movimientos de cámara. Vamos a tratar de escuchar al primer ministro iraquí y enseguida continuamos con esta retransmisión de la Cumbre de la Democracia, a la espera, evidentemente, de Joe Biden, de Antonio Guterres, en menor medida, pero también de Giorgia Meloni, y a partir de las 3 de la tarde de Rishi Sunak, Emmanuel Macron y Olaf Scholz, es decir, de Reino Unido, de Francia y de Alemania. Volvemos con Irak. Middle East region. Iraq's true wealth lies in its diversity of religions, ethnicities, and components. Our government diligently endeavors today to achieve these goals and preserve this Iraqi social mosaic. Our government has begun to build foundations that enhance democracy and provide legitimacy by preparing for local elections of provincial councils to be held next fall, which have been suspended for years. These elections will promote democracy and increase local and national ownership. Moreover, our government is interested in empowering women as we endeavor to grant women political and social rights. Under our government, women hold office in the most important ministries and government institutions. Iraqi women were able to hold more seats at the Council of Representatives than the gender quota allocated to them. Today, Iraqis are cognizant that there is no alternative to democracy as a safe haven that maintains human dignity. Despite all Iraqis' suffering since 2003,
Due to the transition from dictatorship to the realm of freedom and democracy, it was the Iraqi people who gave the political process a chance to survive through their determination and active involvement in political decision-making. That's why our government strives to meet the demands and aspirations of our people. Our government also attaches considerable importance to civil society organizations and support their efforts in promoting and safeguarding democracy, human rights, the rule of law, and sustainable development. Wars and internal conflicts create an environment vulnerable to widespread corruption, which is the greatest danger to the body of the state. Thus, our ministerial agenda has placed combating corruption at the top of its 5 priorities. Today, our government is determined to eradicate corruption and pursue the corrupt wherever they are. Of course, this requires cooperation from all of us in recovering the stolen asset and extraditing those who are wanted for corruption charges. Thank you very much for organizing this important summit, and I wish all the summit participants more progress. Peace, God, mercy, and blessings be upon you. Lithuania. Excellencies, ladies and gentlemen. Much has changed since our last meeting. We have seen a free and sovereign European country, Ukraine, brutally attacked by autocratic Russia. This unprovoked and unjustified military aggression has shown us that to be democratic, one must also be able to defend democracy. While authoritarians are building economic, political, and military pressure to destroy our way of living, our duty is to stay united. We must stay true to our values and prepare ourselves for future challenges. We must show readiness to fight if necessary and to prevail. For my country, Lithuania, the great struggle for human dignity and democracy has never stopped. Having restored our independence over 3 decades ago, we know the pain of foreign domination all too well, and we intend to defend our freedom against those who seek to restore the old imperial order, recognizing that democracy is always tightly linked to security. My country duras palabras del presidente lituano contra Rusia. Dice, debemos estar todos unidos frente a los imperialistas que tratan de restaurar regímenes olvidados y antiguos. Debemos estar del lado de Ucrania. Nosotros sabemos bien lo que es el sufrimiento y no se entiende que este ataque no provocado, esta invasión no provocada y lo que está sucediendo en Ucrania a raíz de esa invasión de Rusia no se entiende, dice, que esté vulnerando los derechos humanos y que haya quien no se posicione en contra de esto porque va contra todos los valores globales de defensa de la democracia y de la libertad. El presidente lituano hablando del sufrimiento que ellos saben bien han sufrido y se está sufriendo también en Ucrania, de que hay que estar todos unidos en defensa de esos valores que defienden desde el gobierno ucraniano y que no se puede consentir, insisto, que volvamos a quienes, o que volvamos a regímenes donde nos quieren llevar las personas autoritarias que quieren a través de la guerra restaurar regímenes olvidados y que nunca hicieron ningún bien. Ojo, porque dureza en las palabras del presidente lituano. Volvemos hasta allí. Voted at least 1.5% of GDP for Ukraine to reach victory on the battlefield and to rebuild the country. Today I call on every freedom-loving nation to maintain unity and build resilience. Let us all protect and defend democratic values. Finland. Mr. President, at the first summit for democracy, I stressed that democracy must be defended wherever it is under threat. I wish to underscore this even more forcefully today. With Russia's unlawful war of aggression against Ukraine, that threat became very real in Europe in 2022. 1 year on, Ukraine continues to fight for its independence.
At the same time, it stands up for democracy and freedom, not only for itself, but for all of us around the world. And Ukraine has not been left alone. The common response of democracies has been swift and strong. This second summit for democracy gives us an opportunity to strengthen our cooperation further and to track the progress we have made in our own countries. Let me highlight a few examples from Finland. At the end of last year, the government of Finland approved a new governmental resolution on democracy policy. We continue to protect the integrity of elections, which are a cornerstone of our democracy. As it happens, we are just approaching our parliamentary election on Sunday this week. Ultimately, it is the Finnish civil society that upholds the high standard for our democracy. For any healthy democracy, it is essential to safeguard equal participation. Furthermore, the role of a free and pluralistic media is key. We should not take these elements for granted. Finland has also taken important steps forward under the National Anti-Corruption Strategy and Action Plan, as well as with establishing a transparency register. Mr. President, we applaud the many democracy cohorts established after the first summit. Finland supports joint action in these themes with a particular focus on gender equality, the rule of law, and technology and democracy. Finland remains committed to defend and support democracy with our many partners in the European Union, in the United Nations, and in initiatives such as the Summit for Democracy. Romania. Bueno, ojito, a ver qué dice Rumanía, pero otros, por cierto, Rumanía que salen con la bandera de Europa directamente en la parte de atrás, algunos están eligiendo solo la de su país, no así quienes se están refiriendo sobre todo al conflicto entre Rusia y Ucrania. Dice Finlandia que además en el vídeo directamente Saúl Niinisto se ha referido directamente al presidente, dice Mr. President, en ese saludo no se refería ni estaba dirigiéndose a un público amplio, hablaba de estar al lado, dice, de Estados Unidos en ese apoyo tecnológico. También en cuanto a la defensa de los derechos humanos y de la democracia, dice que, ojo, no se puede consentir lo que está viviendo Ucrania, que van a seguir a su lado y además lo hace desde la perspectiva de quien está a puntito de entrar en la OTAN. Recuerden que a Suecia no, pero tanto Hungría como Turquía han dado ya ese visto bueno a Finlandia, que de esa manera se permite también, con cierta tranquilidad, cargar contra Rusia en lo que denomina esa invasión ilegal de Ucrania y, evidentemente, de la defensa que hay que hacer y estar del lado de Volodymyr Zelensky y del gobierno ucraniano, que seguirán también enviando efectivos, enviando activos y lo que sea necesario, que están del lado del señor presidente, de Joe Biden, de Estados Unidos, y que lo estarán tanto en la parte de Ucrania como en lo que supone, ojo, porque esto podría haber o podría traer consecuencias si finalmente se producen también, porque podrían producirse sanciones a empresas tecnológicas sobre todo rusas o chinas, particularmente chinas. Recuerden que en Alemania ya está ocurriendo y Finlandia acaba de arrojar ese guante. En el lado tecnológico, en el apartado de la implementación tecnológica en nuestro país, también estamos de ese lado de Estados Unidos. Vamos a ver qué está diciendo Rumanía, insisto, cuya puesta en escena cuenta directamente con esa bandera europea. Its results will stimulate further initiatives. We have also resolutely pursued the fight against human trafficking for many years now. The national mechanism for identification and referral of victims was reviewed last year. We took extra measures to protect more than 3.6 million refugees from Ukraine who entered Romania. One sensitive issue refers to children protection, and this is why the registration of all children from Ukraine with support from UNICEF
includes a child trafficking screening. Ladies and gentlemen, Romania grew in the past 3 decades into a bridgehead of democracy in our region and beyond. We will continue to work and protect our achievements. We are not alone. Together with democracies around the world, we now need to support the fight of all those striving for a democratic future in which they can make their own choices. Thank you for your attention, and I wish you and your delegations fruitful debates and deliberations. Moldova. Distinguished leaders and fellow citizens of the world. As we gather for... Permítame, enseguida resumimos también lo que ha dicho Rumanía, hablando de esos 3,6 millones de refugiados desde Ucrania, pero vamos a ir con Maya Sandu, una de las principales afectadas con este conflicto ucraniano, hablando además de la inestabilidad que generan grupos bielorrusos en su país. I'm proud to share with you the progress made on the national commitments of the Republic of Moldova in this year of action, as we reinforce our efforts to defend and consolidate our democracy at home. We embark on this path at a critical moment in history, as we are confronted with unprecedented crises: energy, economy, a war on our border. Despite these challenges, we are committed to change. To strengthen democracy in Moldova, we work to build people's trust in our state, in our public institutions. We focus primarily on 3 goals: reforming the judiciary, strengthening anti-corruption bodies and cleaning up public institutions, and countering illegal financing of political parties. Last year, we set the basis to ensure that Moldova's judges and prosecutors are competent, independent, impartial, and abide by the law. We started an extraordinary evaluation of the ethical and financial integrity of judges and prosecutors, of candidates to self-governing bodies. The Parliament also passed legislation intended to decrease the political influence over the selection and promotion of judges and strengthen independence of the judiciary. We embarked on strengthening anti-corruption bodies and cleaning up our public institutions. Throughout 2022, we appointed honest professionals in leadership positions in key anti-corruption institutions. We continue working on strengthening existing mechanisms meant to ensure accountability and integrity in the justice sector. It takes time, but we will build a justice system that the society can trust. We have reinforced mechanisms of oversight and sanctions to prevent illegal financing of political parties. We have adopted a new electoral code. It strengthens the capacity of the Central Election Commission that can now oversee political financing and verify the income of those who donate funds to political parties. Ladies and gentlemen, we have just started. There is still much to be done. We are determined to lead by example in strengthening democratic values and institutions. These commitments are not just words. These are actions that we take every day, and we are ready to play our part in building a more just and equitable world. Together, we can ensure that democracy remains the cornerstone of our international community. Latvia. Bueno, están yendo todos seguidos en esa zona. Por ir recopilando, hablaba Rumanía de esos 3,6 millones de refugiados ucranianos que ha acogido, especialmente aquellos más relacionados con el aspecto infantil, es decir, niños que, bueno, a través de UNICEF también eran canalizados como refugiados a Rumanía. Dice que conocen bien también por los años vividos y por cómo funcionan allí todo lo que está viviendo Ucrania, que lo lamenta y que por supuesto están de su lado y seguirán estándolo, tanto desde la disposición económica como desde ese lado humanitario con acogimiento de los refugiados. Y después la presidenta moldava, Maya Sandu, a quien también escuchaban, no solo se ha referido a ese conflicto que dice es lamentable y terrible que esté sucediendo, sino que además dice que vivimos en un momento de una controversia importante contra los valores de la democracia. Y ojo, porque ahí Maya Sandu sí se ha mojado y de forma relevante. Tiene un problema importante con grupos que dice vienen de Bielorrusia y que están tratando
de desestabilizar al gobierno. De hecho, tuvo que despedir a parte de su gobierno porque tenía vínculos con algunos grupos de financiación de políticos que venían de Rusia. Y en ese sentido ha insistido mucho Sandu, en lugar de en la guerra y en la defensa de Ucrania, que lo ha hecho en otras ocasiones, ha insistido mucho en la necesidad de lograr una mejora de su higiene democrática y de conseguir reducir, cortar y prohibir de raíz la financiación ilegal de los partidos en Moldavia, que en muchos casos esa financiación viene del exterior y distorsiona por completo el Parlamento moldavo. Una clara referencia a que con el dinero ruso se estaban comprando, dice, ciertas voluntades y ciertos grupos políticos en el país que, gracias a todo ese capital y a la influencia que tenían, estaban intentando, bueno, pues desestabilizar esos valores democráticos, dice Maya Sandu, que hay que defender y que hoy más que nunca se están poniendo en entredicho en toda esa región. Maya Sandu, una vez más, tratando de poner en orden su casa y sobre todo criticando y cargando contra la injerencia bielorrusa y rusa en su país y sobre todo también poniéndose del lado una vez más de Ucrania en esa defensa, dice, de los valores necesarios de democracia y de defensa de los derechos humanos. The task of the government alone. It requires a whole of society approach. In this spirit, we recently launched the Academy of Democracy, a forum that brings together representatives from state institutions, municipalities, non-governmental organizations, and activists. At this critical time, the global community of democracies must become more visible and confident. Certainly, Latvia will be investing in its own resilience and helping other democracies across the globe. Thank you. Israel. Thank you, President Biden, for convening this important forum. Israel is the only democracy in the Middle East. Israel is and will always remain a liberal democracy with equal rights for all. This means individual rights, civil and political liberties for every citizen, Jew, Muslim, Christian, Druze, women, members of the LGBT community. Nothing will ever change that. Israel is one of the most ethnically, religiously, and racially diverse countries in the region. Our Arab citizens enjoy the same rights as the Jewish citizens. And I hope that one day all the Arabs living in the Middle East will enjoy such rights. Israeli Arabs sit on the Supreme Court. They're an integral part of our economy. They take leading positions in such diverse sectors as high-tech, government, healthcare, and academia. We're the only country in the Middle East that provides full equality for women, and we're one of the most progressive countries in the world for LGBT rights. Israelis have freedom of religion, freedom of speech, freedom to assemble, freedom to protest, freedom to petition the government, and we have one of the most independent and free presses in the world. Our democratic freedoms, together with free market reforms over the last few decades, have generated enormous economic growth, making Israel a global technological powerhouse, and recently, even a net energy exporter. As befits a democratic country, we currently have a robust public debate about proposed democratic reforms. But let me make it clear, we will always ensure a strong and independent judiciary, and we seek to safeguard the balance of power between the three branches of government that is the cornerstone of democracy. We will continue to protect and guarantee the full rights of all Israeli citizens. Israel is and will always remain a beacon of freedom, a light unto the nations. Cyprus. Bueno, me van a permitir que haga un alto para hablar, por cierto, que Chipre, otra cosa que no deja de ser curioso, que Chipre en concreto se ponga con esa bandera también europea en esta presentación, signo claro. Recuerden que tras la anexión de Crimea, la huida de capitales rusos de Chipre fue importante porque estaban siendo confiscados, así que ya lanzado directamente en este punto. En cuanto a Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, le estaban escuchando hace nada, unos segundos, hablando de que, curioso, tiene una ola de protestas montada importante porque quiere hacer una reforma del sistema judicial. Así que, ¿de qué ha hablado Netanyahu? Como cada uno que está entrando aquí, de su libro también, de su cosa particular. Dice que son uno de los países, ojo, Israel,
uno de los países que más defiende los derechos de la mujer, que más defiende los derechos del colectivo LGTBI, que más defiende los derechos de las minorías étnicas, da igual si son el tipo de religión que tengan, que vengan de países árabes, que musulmanes, el tipo de relación, si son judíos, si solo son israelíes y no quieren ser judíos. En fin, ha montado una suerte de charla sobre precisamente la defensa de los valores y los derechos de todos, que es curioso, pero que no es casual. Porque justo esta semana, de hecho ayer, tuvo que aplazar hasta junio en la Knesset, en el Parlamento israelí, la decisión de cambio dentro del sistema judicial israelí. ¿Por qué? Porque lo que quieren es variar la forma de elegir a los jueces del Tribunal Supremo de Israel, y que en lugar de poder elegirse entre ellos, los elija directamente el Parlamento según el tipo de mayoría o el tipo de representación que tengan los partidos dentro de esa Cámara, ¿no? De ese Parlamento de Israel. Esto es una reforma que puede tener un sentido si lo miran desde ese punto de vista, pero que tiene varias lecturas. La primera es que entonces va a ser difícil que ese tribunal, si no tiene nadie, ningún miembro, es elegido de forma externa ni por la propia justicia, parece difícil que se oponga a un control del propio gobierno y que haga un control efectivo de las decisiones legislativas que tome el Parlamento de Israel. Pero es que además hay que recordar que está inmerso en un caso precisamente de corrupción Benjamín Netanyahu, que podría costarle también una reprobación no solo en el Parlamento, sino por parte de la justicia, que podría incluso inhabilitarle. Insisto, todo esto todavía ha de ser juzgado, podría no pasar tampoco nada, pero la reforma judicial se produce antes de cualquier tipo de fallo, o quiere realizar así el propio Netanyahu, y eso ha levantado pues, numerosas suspicacias en el país, hasta acabar en una ola de protestas estos días que han obligado a que esa reforma no vea la luz ahora, sino que se traslade a una posible votación en julio. Y todavía está por ver, porque en realidad las protestas continúan y gran parte de quienes están en contra de esa decisión de Netanyahu lo que quieren es que no se lleve a cabo ni ahora, ni en julio, ni en ningún momento. Prefieren el sistema actual como está, o que se proponga una nueva reforma si es que de verdad se quiere variar el tipo de representación que tienen actualmente los jueces. Vamos a ver si escuchamos el final de Chipre y enseguida regresamos. Let us heed that call. I thank you. Bulgaria. Excellencies, dear colleagues, it is a great honor to address the distinguished audience of the Second Summit for Democracy, and I would like to thank the co-hosting states for this opportunity. Let me also express my appreciation of the continued leadership and commitment of President Biden, and to commend all summit partners for the successful completion of the first year of action of this important initiative. The brutal aggression of Russia against Ukraine profoundly changed our understanding of democracy as a value. The war threatens vitally important social and economic priorities. The democracy as our chosen form of government is again at risk, but so are our national security and the safety of our people. In this context, the effective cooperation among the democratic countries is not only a matter of choice, but a moral imperative. To effectively promote democracy, we have to change our perspective on corruption. It is not only a matter of abusing public resources. Corruption undermines state sovereignty, limits the capacity to advance the national interest, and deprives the citizens of their security and prosperity. For this reason, last year Bulgaria assumed the responsibility to facilitate a democracy cohort focused on the role of anti-corruption policies. Within this framework, Bulgaria already has built a strong partnership with a wide range of local, regional, and international stakeholders. Together with the other participating states and in cooperation with civil society actors, we have agreed upon an action agenda aimed at strengthening the role of anti-corruption policies as a guarantee for national security, stability, and sovereign policy. In line with the commitments for the year of action, Bulgaria took steps to strengthen the independence of the judiciary, increase the accountability of the public prosecutor's office, safeguard media freedom, and promote the citizens' trust in the public institutions. In January 2023, the Bulgarian parliament adopted a new law for protection of whistleblowers and voted amendments
to the Civil Procedure Code and to the law on mediation, which will strengthen the administrative capacity of the European Public Prosecutor's Office acting in Bulgaria and will advance the use of modern technologies in the judiciary. Within the scope of its prerogatives, the Bulgarian caretaker government is strongly committed to preserve the resilience of our state and society in the fight against corruption. The implementation of the next steps of the National Anti-Corruption Strategy, as related to the European Recovery and Resilience Plan, is underway, including important anti-corruption measures as reforming the National Anti-Corruption Agency and providing a mechanism for independent investigation of crimes committed by senior prosecutors in line with jurisprudence of the European Court of Human Rights. We count on the solidarity of our democracy cohort partners and rely on rules and mutually beneficial cooperation in the international affairs. Thank you. Bueno, que cada uno habla de su libro parece evidente. Vamos a ver qué dice Grecia. Por cierto, Grecia, que son quienes le vendieron los barcos para la flota fantasma en Rusia. Bulgaria, hablando de la necesidad de hacer una cierta limpieza dentro de su propio sistema político y de acabar con la corrupción en determinados estamentos. También la necesidad de que esto se judicialice de forma más rápida. Ha pedido a Europa que, por favor, agilice este tipo de procesos y de trámites porque tardan demasiados años y frustran las expectativas de crecimiento de un país cuando se tarda tanto. Vamos a escuchar a Grecia. A timely occasion, not only to join forces in strengthening democracy, but to come together in its defense, whenever and wherever it is under attack or under threat. In the year of action that followed the inaugural Summit for Democracy, Greece has pursued efforts both domestically and globally to safeguard and further promote peace, security, human rights, and sustainable development. Our candidacies for the United Nations Security Council for the term 2025-2026 and the United Nations Human Rights Council for the term 2028-2030 are but one reflection of my country's determination to contribute to the strengthening of a rules-based international system. Domestically, the year of action and the implementation of our commitments since the first summit has been the overarching framework for my government's policies. We have upheld our commitments around the rule of law, accountability, anti-corruption, and inclusiveness in order to improve the quality of our democracy. Our ambitious reform program to promote better, transformative, and codified legislation has been delivering tangible results for our citizens, such as expediting the delivery of justice by reducing the number of days needed to issue court decisions. The paradigm shift in planning, monitoring, evaluation, and effective implementation has not only increased public accountability, transparency, and inclusiveness, but also encouraged people's participation. In addition, a number of national action plans on the rights of the child, the rights of persons with disabilities, and on gender equality, as well as, for the first time in my country, a national strategy for the rights of the LGBTQ community, are already being implemented. Moreover, Greece is one of the 3 countries in Europe that has incorporated the 17 Sustainable Development Goals in its yearly government planning and regularly submits its compliance report to the UN in line with our commitment to sustainable and inclusive development. We have been working tirelessly to combat corruption through the National Transparency Authority. Our work is reflected in the corruption and governance indices of Transparency International, the World Bank, and The Economist, where our ranking has been constantly improving. And of course, the massive digitalization of services offered to the Greek people is another concrete result of our commitment to the fight against corruption. Bueno, Kyriakos Mitsotakis, el primer ministro griego, hablando de las reformas que están implementando, entre otras cosas, por cierto, gracias a los fondos europeos, como estas últimas de las que está hablando, de la digitalización y de la necesidad de implementar estas mejoras para toda la ciudadanía. Habla también de terminar con la corrupción de ese reparto de fondos, no solo de los europeos, sino de algo que ha venido desde tiempo atrás, que son el reparto de fondos públicos en Grecia y que tantos dolores de cabeza ha traído. De hecho,
la mayor parte de las reformas a las que se está refiriendo el propio Mitsotakis no las ha puesto en marcha el gobierno griego porque quisiera, las ha puesto en marcha el gobierno griego porque si no Europa le cortaba el grifo de los fondos y en este sentido pues ha preferido evidentemente y como no puede ser de otra manera mantener el flujo de dinero a cambio de realizar esas reformas. Por cierto, que habla Mitsotakis también de la necesidad de promover la igualdad de género, pues qué gran oportunidad ha perdido Grecia de, en lugar de poner a su primer ministro, poner a su presidenta, la primera mujer presidenta de Grecia, Katerina Sakellaropoulou, precisamente al frente de este tipo de intervenciones. Mitsotakis, insisto, hablando de intentar frenar la corrupción, de cómo se deben de realizar ciertas reformas, en particular, no solo con el sistema de justicia, sino sobre todo con ese reparto de fondos, como les hablaba, y también, cuidado, refiriéndose a la cómo se han privatizado algunos de los puertos y de las infraestructuras griegas para también obtener esos dineros, ese dinero que hacía falta y que les hizo falta sobre todo desde la crisis de deuda de 2008, bueno, cómo se ha ido privatizando y cómo ahora está recuperando cierto control el propio Ejecutivo a través de también determinadas reformas y recomprando algunas de esas partes. Por cierto, que es Grecia quien vendió algunos de sus barcos que no utilizaba para que en Rusia, a través de barcos de falsa bandera después, con esas embarcaciones, realizase los trasvases de crudo a barcos iraníes, para evitar las sanciones. Pero bueno, de eso Mitsotakis no ha dicho nada. Vámonos hasta Estonia y a ver qué nos va dejando, si también se quiere referir al conflicto. Insisto, relevante en las puestas en escena, lo hace con cierta austeridad Estonia y lo hace, de momento, sin lo que viene siendo ya habitual, la bandera de Europa, que está en casi todas las intervenciones. Lifeline and others. We have fulfilled all those promises and our support continues. Estonia is also ready to take up new commitments at this second summit. During the past year, Estonia chose to focus on something we have first-hand experience in, making technology work for democracy. The Technology for Democracy cohort, which we co-lead with the United Kingdom and the NGO Access Now, has been a success. From the start, we decided together that our work must produce real tools that help democracies. We focused on two topics. Firstly, bringing attention to internet shutdowns around the world. Autocratic governments use internet access as a tool of control and censorship. Standing up for the uninterrupted access to the internet is essential because informed citizens are the gatekeepers of democracy. Secondly, showcasing the good that technology can do for the democracies. The state should be where the people are, and the people live their lives online. That is why in Estonia, our citizens benefit from the digitized economy and e-governance solutions, including digital services. This gives citizens more transparency about the governance, and it brings governance closer to citizens. There are wonderful inclusive e-democracy tools available. They must be made free and easily accessible to countries who want to implement them. I want to thank everyone who has contributed to the Technology and Democracy cohort. Our work will not end with this summit. This is only the beginning. Estonia will also continue hosting international events to bring together all stakeholders for democracy promotion. Estonia, aprovechando para promocionarse a estas alturas, insisto, con una cierta austeridad, fíjense el sitio desde donde habla, la sencillez con la que lo hace y además el discurso, que alejado de conflictos, de guerras, de belicismo, se está centrando en realidad en la implementación de mejoras tecnológicas. Incluso habla de la necesidad de algo que con lo que Estonia aún no cuenta, que es una red tecnológica que permita el acceso real a toda la tecnología, a Internet, en su complejidad, a todos los ciudadanos estonios, algo que, insisto, todavía no tienen y por lo que ha agradecido especialmente además la implementación de esas redes a Reino Unido y a las empresas británicas que están ayudando en esa implementación, en esa mejora en el país. Insisto, más austeridad, como ocurre también ahora con Botsuana, bueno, a quienes escuchan a estas horas. Insisto, si están ustedes esperando las intervenciones de mayor enjundia, va a haber una breve pausa ahora en unos 10-15 minutos y a partir de las 3 de la tarde se van a producir esas intervenciones de Rishi Sunak desde Reino Unido, de Emmanuel Macron desde Francia, de Olaf Scholz
desde Alemania, y también, aunque trasladado ya a las 5 de la tarde, de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, que además participará junto al secretario de Estado Antony Blinken, que en realidad es quien auspició todo esto y quien en la tarde-noche de ayer ya realizó la primera de esas conexiones en esa ceremonia de apertura virtual también, en la que el invitado de excepción volvió a ser Ucrania. No con un Volodymyr Zelensky que no acudió por estar visitando algunos territorios fronterizos y evaluando ciertos aspectos locales, sino que quien acudió fue el ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, que expuso lo que consideraban puntos esenciales para la paz desde Ucrania, y en ese sentido a lo que se vino a referir es a que el primero de ellos, básico y que lo consume todo, es que cuando se hable de paz, cuando se hable de alto el fuego, de un freno y de esa negociación, el territorio debe plantearse desde un inicio y no en su composición actual, es decir, se debe partir de del territorio compuesto en Ucrania antes de cualquier tipo de invasión ilegal, dicen, por parte de Rusia. Así que puntos muy dispares, alto el fuego que no se va a permitir, si se incorporan ahora. Ya saben además que Antony Blinken en la tarde-noche de ayer dijo que un alto el fuego no tiene sentido porque congelar el conflicto solo sirve para que Rusia consolide precisamente sus posiciones. Y bueno, en todo esto estamos, insisto, a la espera de las intervenciones de Reino Unido, de Francia, de Italia, las grandes intervenciones del presidente que auspicia todo esto, de Joe Biden a partir de las 5 de la tarde. En todo caso, les vamos dando, como siempre, cumplida información de todo lo que aquí se produce. Volvemos para escuchar, disculpen la broma, el libro y de qué viene a hablar Botswana en este momento en esta Cumbre de la Democracia que se celebra entre hoy y mañana 30. The vision for the Gaborone Summit was to promote democratic progress and resilience while countering democratic backsliding and the erosion of constitutionalism across the continent. The summit also celebrated Botswana's efforts to champion democracy in Africa. This summit was a major milestone that we had pledged, and its key outcome was the adoption of the Gaborone Declaration, which, among others, acknowledged Africa's citizens' support for constitutionalism and presidential term limits. Signatories to the declaration called on the African Union, the regional economic communities, the RECs, the democratic African governments to enact reforms and adopt guidelines to ensure that constitutional amendment processes foster respect for democratic rights and are based on a national consensus. An urgent call has been made to African leaders to build trust and create stable, thriving societies that consolidate constitutionalism and the rule of law, allow for greater predictability in governance, economic and human development, and the peaceful transfer of executive power. We greatly encourage the use of the Gaborone Declaration as an advocacy tool to empower citizens to hold their leaders accountable and to fully embrace term limits and to recommit to consolidating democratic progress. It is our earnest hope that the widespread circulation and signing of the Declaration of Principles will garner greater support for constitutionalism, the rule of law, and a sustainably stable, secure, and prosperous democratic future of our continent. Your Excellencies, I'm also pleased to update that the government of Botswana has been actively participating in the Democracy Summit focal group through our focal person at the Director General level. We thank our gracious hosts for this immense opportunity to be part of a democracy cohort and ensure follow-up on our summit commitments and engagements, and I look forward to the outcome of their work. Finally, let me commend the United States government for the concerted efforts of being more inclusive and collaborative in advancing democracy. These efforts are without question consistent with Botswana's domestic and foreign policy principles of being a beacon of democracy in Africa. I thank you. Denmark. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, the Danish democratic thinker Hal Koch once wrote, "Democracy is not a victory that has been won, but a battle continually waged. It's not a final outcome, but a task constantly revisited." Looking at the world today, we are facing a historic test of democracy. Russia's brutal and illegal invasion of Ukraine is a direct attack on the fundamental values of the free world, our way of living,
the rule-based international order, the right to choose your own way. Every day, brave Ukrainians risk their lives to defend these values. And around the world, millions of people fight back as autocrats try to silence, suppress, and censor. Technology is the very center of this battle. On one side, anti-democratic forces have new powerful tools, shutting down the internet, using technologies. On the other side, technology is also part of the solution. In Iran, in Myanmar, in Russia, we see protesters standing up for their rights with nothing but courage in their hearts and a smartphone in their hands. And social media have proven effective in sharing information, organizing protests, countering misinformations. As leaders, it is our task to ensure that tech supports the democratic process, also in our own countries, of course. Denmark is proud to contribute to the global push for democracy. With Tech for Democracy, we have railed more than 200 partners around a new vision for a democratic digital future. And with the new Digital Democracy Initiative, we are committed to help people fighting for democracy around the world, to make their voices heard. All this to make tech work for democracy and human rights, not against it. Thank you, President Biden, for taking leadership on this important agenda. Denmark will remain a strong partner, and I promise you in... Bueno, pues con esa declaración de intenciones ya estaría todo. Dicen desde Dinamarca, dice Fredriksen, que gracias, presidente Biden, por estar al frente de toda esta coalición, por estar al frente de esta agenda y por los esfuerzos que está haciendo precisamente para ayudar a Ucrania. Habla de que Ucrania se está defendiendo y de que el uso de la tecnología es importante en este conflicto, tan importante como que hay quien la está utilizando de manera agresiva, tumbando internet, intentando hacer daño. Ha llamado antidemocráticos a esos rusos que dice están utilizando la tecnología para invadir y hacer daño a Ucrania y además tratar de silenciarlo. Y por el otro lado ha hablado de que esa tecnología está sirviendo para que sepamos que existen una serie de protestas dentro de Rusia contra el régimen ruso, ha dicho, y que eso consiste en realidad que son que lo hacen personas, ciudadanos rusos, armados nada más que con coraje y con su teléfono móvil. Fredriksen, insisto, posicionada directamente del lado de Estados Unidos, a quien ha agradecido al presidente Biden que esté detrás de todo esto, que aguante, que dice que estar unidos en la defensa de nuestros valores por un mundo libre. Dice que es justo lo que la invasión ilegal de Rusia pretende arrebatarnos. Vamos a escuchar ahora a Arenhaus, vamos a escuchar al presidente de Austria. Made at the summit. In November 2022, we organized a high-level conference on the safety of journalists in Vienna, because a free media is the lifeblood of democracies. In Afghanistan, we organized special security trainings for journalists and provided funding for a UN Women project supporting female journalists. Despite extremely difficult conditions, these projects continue to be implemented. In Belarus, we contributed to drafting a constitution in coordination with both civil society and legal experts. We supported the International Accountability Platform and will continue to do so. In Albania, we support projects and good governance, anti-corruption, and better functioning of the public sector. Mr. President, ladies and gentlemen, this year marks the 30th anniversary of the Vienna World Conference on Human Rights. Austria will organize a high-level human rights symposium in Vienna in June. 30 years after this landmark meeting, we see increasing pushback against the universality of human rights. State and non-state actors around the world want to dismantle the progress made over the last decades. We cannot, we will not allow that to happen. Together, we will ensure that democracies continue to deliver for all our people. Thank you. North Macedonia. Distinguished Excellency. Preguntáis a algunos quién era, el presidente austriaco, hablando también de la necesidad de defender los derechos y los valores que defiende Ucrania y de persistir también en el apoyo tecnológico al país. Hay que recordar también que parte de ese envío de tanques Leopard 2 a Ucrania ha partido
precisamente de Austria, se muestra claramente convencido, además, de que no puede perder la guerra ucraniana y de que es una defensa moral la que se está realizando frente a la invasión ilegal de Rusia. Insisto, creo que preguntaba Black Ballet, que quién... Ah, no, Roberto Otero, que quién es este. Bueno, pues era el presidente austriaco. Ahora nos vamos a ir hasta Macedonia, a quien escuchan en estos momentos, y enseguida les sacaremos distintos puntos, por cierto, y repasamos también la agenda de todo lo que está por venir esta tarde, que no son solo estas intervenciones virtuales, sino que, insisto, hay una suerte de ruedas de prensa y de intervenciones bilaterales con Rishi Sunak de Reino Unido, con Emmanuel Macron desde Francia, Olaf Scholz desde Alemania y Joe Biden junto a su secretario de Estado, ambos desde Estados Unidos, auspiciadores de esta cumbre por la democracia que se celebra hoy y mañana, día 30. Bueno, eso será a partir de las 5 de la tarde, la intervención de Joe Biden, a partir de las 3, la de los premieres europeos. Volvemos hasta esa cumbre. Will and prevent the European future of that country are very much felt in the region of Southeast Europe. In the light of the war in Ukraine, there is no doubt that the commitments made during the first Global Summit for Democracy bear much more weight today, and their swift and concrete implementation should be an absolute priority. Effective institutions play a central role in defending our values. The effectiveness of the European reform depends on us, but also on the determination of the Union itself to enable accelerated integration of North Macedonia and the entire region of the Western Balkans. It is the crucial prerequisite for building democratic societies and institutions resilient to populism and authoritarianism. Dear friends, a world in which the aggressor is stronger than peace and democracy would be a dangerous place to live. Only democracy ensures peace, security, and prosperity, and builds free societies of equal citizens. I thank you. Spain. We are living through defining times for democracy. The Russian aggression has underlined the value of democracy and human rights. It has made clear that democracy and the rules-based international order are indispensable to advancing peace, prosperity, and security. Therefore, we must step up our efforts to defend democracy globally, proactively, and decisively. My country, Spain, is committed to these goals, and I am glad to say that we have fulfilled the commitments we made in 2021 at the first Summit for Democracy. First, we have increased transparency within our government. Spain is a vibrant and solid democracy, but keep working to improve it. Accountability is essential if we want to engage citizens and fight against political disaffection. That is why I launched an accountability mechanism on the progress of government. Essentially, we report every 6 months the rate of implementation on commitments made by the government. Second, we have been working with many countries in Latin America on different initiatives. Over the past 2 years, we have organized a series of inclusive dialogues about the challenges democracy faces. Over 120 social, political, economic actors from local, state, and regional levels from 20 countries have participated. Based on these dialogues and moving from words to action, our development agency has recently launched the Democracy Program. This is a new program that will be funded with 6 million euros to promote democracy between Spain, Europe, and Latin America and the Caribbean countries. Furthermore, convinced as we are that we need more women in leading political positions, we have doubled the budget for the Ellas Plus Fund, which promotes women's full and effective participation and equal opportunities for leadership in political life. Finally, Spain has co-led a cohort focused on the full participation of vulnerable groups such as persons with disabilities, LGBTQI+ persons, indigenous peoples, and Afro-descendant communities. For democracies to strive, it is essential that everyone has a say in them. This is particularly true when it comes to these vulnerable groups who unfortunately still lack many rights in different parts of the world. Spain has fulfilled its commitments, but we will continue to work in order to promote democracy.
Sweden. Excellencies, I would like to thank President Biden for organizing this timely and important summit, gathering democracies around the world at a crucial time for global freedom. Authoritarianism is a threat to global security. Russia's illegal and unprovoked full-scale invasion of Ukraine, a flagrant violation of international law and the UN Charter, make this very clear. But by joining forces, democracies can turn the tide. To be effective, we must lead by example. Let me highlight Sweden's progress on some of the Swedish commitments set out at the first Summit for Democracy. A National Human Rights Institute has been launched to reinforce the protection of human rights in Sweden. A new government agency for psychological defense has been established, tasked with countering foreign disinformation and contributing to strong democratic resilience. Sweden continues to be one of the world's largest donors for human rights, democracy, and the rule of law. We have made upholding and strengthening democratic values and the rule of law a top priority during our current presidency of the European Union for a safer, greener, and freer Europe. Excellencies, there is no democracy without women's full political participation. Sweden co-leads the Summit for Democracy cohort on gender equality as a prerequisite for democracy. We are pleased that the cohort has presented recommendations resulting from broad consultations on how to advance gender equality to strengthen democracy. Looking ahead, Sweden is committed to supporting free and fair elections, protecting human rights defenders, and supporting pro-democracy movements. And we will help Ukraine win its fight for freedom against Russia. Creating platforms for collaboration between democracies has never been more important. The Summit for Democracy has provided an important framework for cooperation. Together, we will show that democracy delivers peace, development, and human dignity. Thank you so much. Luxembourg. Dear Mr. President, dear co-host, dear colleagues and friends, this summit comes at a moment when standing for democracies, all in its shapes and forms, has taken a new dimension. The Russian attack on Ukraine has shown us once more how important it is to protect our democratic systems from being undermined. The international rules-based order has taken a serious blow by the war of aggression launched by a permanent member of the UN Security Council against a neighbor. I strongly condemn this blatant violation of the UN Charter and call on Russia to stop this war immediately. The resilience and bravery of our Ukrainian friends also show us what fighting for freedom, for democracy, and our common values means. Let me take this opportunity to reiterate Luxembourg's strong support to Ukraine and its fight to preserve its values, democracy, and history. The war in Ukraine is a useful reminder for all of us not to take for granted all that we have achieved and keep working on improving it every day. The protection and promotion of democratic values and human rights are the very foundations upon which our societies are built. Although Luxembourg has a strong human rights record, notably regarding women's rights, support and promotion of sexual and reproductive health and rights, gender equality and the rights of LGBTQI+ persons, we always strive to do better. That is why we are committed to combating discrimination in all of its forms. It is with that mindset that the Luxembourg government has recently appointed a national coordinator of policies combating racism, anti-Semitism, and hatred towards LGBTQI+ people. This is an important contribution to our national approach of preventing discrimination and promoting respect for diversity. Those concepts are fundamental if we want our societies to be peaceful, inclusive, and forward-looking. Luxembourg has consistently also allocated more than 1% of its gross national income to development assistance, with a strong mandate to leave no one behind. 1/5 of these resources focus on the empowerment of civil society, showing our commitment to work with all stakeholders. Democracy and democratic values must not only be protected at home,
but also promote it externally. As a founding member of the European Union, the United Nations, the Council of Europe, and many other international organizations, our commitment to the international rule of law and multilateralism is well documented. As a current member of the UN Human Rights Council, we are taking this commitment very seriously. Thank you. Montenegro. Dear President Biden, dear Excellencies, I am grateful for the opportunity to be part of the second Summit for Democracy that promotes fundamental democratic values, gives new dynamics to partnership relations, and enables Montenegro to demonstrate its commitment to universal democratic principles in the spirit of alliance. At this moment, when we all feel consequences of the aggression against Ukraine, and until recently we are fighting the pandemic, it's our duty to actively work together to preserve democracy. Since the renewal of independence, Montenegro has been devoted to the implementation of necessary reform, and as a member of NATO, it continues to contribute to collective security. Facing democratic challenge, we remain truly committed to European integration as our foreign policy priority. I want to emphasize that Montenegro achieved concrete results in the fight against corruption and organized crime through a series of actions by the police and the Special Prosecutor Office. The recent election of the Constitutional Court judges sent a clear message that Montenegro is committed to strengthening democracy institutions. At the same time, cooperation with NGOs was intensified and concrete steps were taken for the sake of improving the hexagonal legal framework. I will remind you that the last year Montenegro was targeted by several cyber attacks which showed the weakness of the system, and therefore I would like to emphasize the importance of improving democracy through technology. The Computer Incident Response Team was formed, and necessary steps from Digital Academy and the Agency for Cybersecurity are taken. Support for free and independent media is a crucial condition for the functioning of democratic societies. Therefore, we continue our full commitment to fight for freedom of speech and environmental in which journalists will feel very safe. The most important task is to ensure the rule of law by securing equality of citizens, building stronger and more efficient institutions, preserving security, fighting corruption and organized crime, strengthening the independence of the judiciary, improving the position of members of minorities, and supporting free and independent media. Dear colleagues, I hope and expect that we will be part of our collective voice that will reach every corner of our planet. We have a dream of a world in which democracy prevails. Montenegro is on the team. Switzerland. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen. First, I would like to thank President Biden for convening the second Summit for Democracy. It is a timely opportunity for all of us to reaffirm our commitment to the principles of democracy and to strengthen cooperation on the international level. Switzerland is a multicultural and multilingual country. Our political institutions are founded on constant dialogue and compromise. Following the first summit, we embarked on a year of action. And today, I would like to highlight some of the progress we made. Firstly, we are fostering democratic participation. Without participation, democracy becomes technocracy. We developed an application that provides voters with non-partisan and objective information on candidates and political parties. Digital tools can be a powerful means to stimulate civic participation. Secondly, Switzerland has addressed corruption, for example, by promoting e-governance services. And thirdly, Switzerland made a substantial contribution to the newly created International Fund for Public Interest Media. The freedom of expression
is a fundamental right and key for a lively public discussion. Ladies and gentlemen, we firmly believe that democracy remains the system of government best suited for meet the challenges of our time. It has a proven track record in delivering respect for human rights, resolving conflicts, managing ecological challenges, and contributing to equitable and sustainable economic growth. Democracy has the potential to deliver for all. Its promotion is at the heart of Swiss domestic and foreign policy. Switzerland stands for democracy. Thank you. Slovakia. Excellencies, ladies and gentlemen, President Biden, let me thank you for this important initiative. It has once again mobilized democratic leaders across the globe to stand up for democracy and our shared values. Slovakia, as a member of the European Union and NATO, has a proud history of fighting for freedom, democracy, and human rights. Our civil society has played a vital role in strengthening our democracy. Slovakia welcomes synergies among the existing democracy-centered initiatives like Summit for Democracy, OGP, or other pro-democracy coalitions. At home, we brought them under one roof with a joint government action plan to better manage complex issues. In the year of action, Slovakia introduced several policies, including judiciary reforms and whistleblower protection. Our register of beneficial owners is one of the key methods to fighting corruption and money laundering. We are now working to make it a Europe-wide legal instrument to go after illegal money flows. We cooperate with the Netherlands on a support system for journalists facing threats. In addition to that, we joined the Journalism Trust Initiative that rewards fact-based media and helps people identify trustworthy journalism among fake news. We are also financially supporting media freedom and investigative journalism projects in Ukraine and the Western Balkans. Disinformation and hybrid threats endanger our democratic institutions. They must become more resilient. Slovakia continues to push for equal legal treatment of offline and online crimes and reasonable regulation of online platforms. Russia's war in Ukraine threatens the rules-based order, but also democracy itself. Slovakia will continue supporting our eastern neighbor and help Ukraine defend itself. Our humanitarian and military support is among the largest per capita in the world. Dear all, democracy always fails when we as politicians fail, when we seek quick fixes instead of sustainable solutions, when we choose populism instead of responsible public service and governance. Democracy will prosper and get stronger if we maintain our ability to focus on real problems affecting our societies. This is what will make our democracies fit, not just for today, but also for the future. Slovakia continues to do its part. Thank you.